We don't want shorts. Baridi inatupiga sana. And I'm happy because we have more subjects and the uniform is going to be changed. I know hair, and you can put a hairstyle, but you put it like a ponytail. And then the classrooms, they are well made, and I'm happy because we are going to GSS. Usimamizi wa shule chini ya mkuu wa bodi RPB umekuwa ukifanya mazungumzo wa wazazi na wanafunzi wanaotarajiwa kujiunga na gredi ya 7 ili kupata makubaliano ya sare watakazotumia wanafunzi hao kama walivyoshauriwa na mwongozo wa kutoka kwa Wizara ya Elimu. It was important for us to hold meetings with them so that they can agree on the kind of uniform. So it was unanimously agreed that we're going to have a distinct uniform for JSS. And the girls are going to have maybe introduction of skirts, and then the boys will also have trousers. There is a team that was formed to look into that, to look into the issue of uniform, and I think they've finalized it. Huku wanafunzi hao wakitarajiwa kuanza rasmi masomo Alhamisi wiki hii, wazazi wameelezea hisia zao kuhusiana na zoezi la usajili linaloendelea kuanzia leo katika shule mbalimbali kote nchini, bei ya sare ya shule ikigharimu zaidi ya shilingi 10,000. For sure, I see it in my child that she has really improved. She can do things by herself at this age, and I find it practical and close home. We do things together, unlike the way we used to do it with class 8, that children are just learning, cramming things. We normally have Zoom meetings, we are updated, then we hold meetings at any time. So there is nothing of a concern to me. As far as a parent is concerned, we are very much okay with the school's management. Yes, there are challenges which have been there, especially the issue of infrastructure. Just like another school, the space may not be enough. There are things which are required, like laboratories, which have not been for primary schools, but for now we have to do that. RPB alitaja ukosefu wa miundo msingi, ukosefu wa fedha miongoni mwa mwingine kama changamoto zinazowakabili, huku akiomba wadau katika sekta ya elimu kuhakikisha fedha za CDF zinatengwa kwa ajili ya ujenzi wa miundo msingi. Kulingana na waziri wa elimu Ezekiel Machogu aliyeongoza shughuli ya kukagua utayari wa shule hii kupokea wanafunzi hao, kuna haja ya wabunge kuweka kipaumbele ujenzi wa maabara katika kila shule kwa kutumia fedha za CDF, nao wakuu wa shule wakionywa dhidi ya kuwafukuza wanafunzi wasio na sare inayohitajika shuleni. We have requested the members of parliament, because they get CDF funds, that we can be able to partner with them in order that before the end of this year we can have laboratories in each and every one of our junior secondary schools countrywide. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Na mtazamaji, huko serikali kupitia naibu rais Rigathi Gachagua ikiahidi kusimamia mazishi ya aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha, familia ya mwenda zake imetangaza siku ya maziko yake. Kakake Magoha, John Obare, amesema kwamba Magoha atapumzishwa kwake nyumbani Game Yale, kaunti ya Siaya, Jumamosi ya Februari 11. Akizungumza katika mazishi ya ndugu ya Profesa Alex Naibeg Magoha, ambaye basi alihudhuriwa pia na aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa, Obare alitoa wito kwa Wakenya kuifanyia dua familia ya Magoha kufuatia kipindi kikubwa cha majonzi kilichoifunika na kupoteza ndugu wawili chini ya majuma matatu. Kwa mujibu wa Rigathi, mabaki ya Profesa Magoha yatasafirishwa na ndege ya wanajeshi mpaka nyumbani kwa maziko, serikali pia ikishughulikia masuala ya chakula kwa mamia ya waombolezaji katika siku ya maziko. The president sent us to sit with the family and to support the family. He also did send his personal donation of 2 million shillings to help with the family. And as cabinet colleagues, we also raised 1 million shillings to help this family. Because they've been through a lot from America.
America to here, it's been a long, hard journey for them. And we want to assure you that President Uhuru Kenyatta and his team will stand with you. After today, we'll still come back because we know that on 11th, you will be burying your brother, Professor George Magoha. And we're here to assure the family that you will not be alone. We'll stand with you. I was only sent here to represent them today. But on 11th of February, we are going to be all here to ensure that we give our good professor a dignified send-off. We, Magohas, we are not cowards. I repeat it again. I have had God messages and I thank you for those messages. But it is well, it has always been well, and it shall be well. Maafisa wa polisi wanalalamikia ukosefu wa vifaa na fedha za kutekeleza majukumu yao. Haya yalibainika wakati wa mkutano wa kwanza ulioandaliwa na kamati maalum iliyobuniwa kuchunguza maslahi ya maafisa wa polisi na wale wa idara ya magereza, kamati inayoongozwa naye aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga. Jopo kazi hilo limejukumiwa kutambua matatizo yanayowakumba maafisa wa polisi kote nchini na kutoa mapendekezo yake kwa Rais William Ruto kwa minajili ya kuboresha kitengo hicho kinachogharamia usalama wa taifa. Siku ya kwanza mbele ya jopo hilo, idara tofauti za polisi ziliwasilisha matakwa yao kama anavyotueleza Doli Mwirigi Mbuvi. Kufuatia kuapishwa kwa kamati ya kitaifa ya wanachama 20 ambaye Rais William Ruto aliteua ya kubadilisha sheria na masharti ya kazi kwa tume ya kitaifa ya huduma ya polisi NPS na maafisa wa magereza KPS ilianza rasmi mwezi huu na kwa sasa iko katika awamu ya ushirikishi wa umma. Jopo kazi likiongozwa na aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga mnamo Jumatatu liwataka Wakenya kuwasilisha maoni yao kuhusu kuboresha idara ya polisi na ile ya magereza. We are calling upon members of the public, organized groups and institutions to email to us or deliver hard copies to us at Bomas of Kenya, written memoranda of their views. Last week, the task force gave notice of this through advertisements in 3 newspapers. That was on Friday, 27th of January, in which we gave even the email address. In that advertisement, we shared with the members of the public a schedule of the public hearings we shall hold in 47 counties. Maraga alisema jopo kazi hilo limejigawanya katika makundi mawili, huku wanakamati mbalimbali wakitembelea kaunti tofauti. We will be very, very careful to make sure that those officers freely talk. We are not going to say we have heard this from so and so. Do you see what I mean? We are not going to say, we are not going to name names. We will take the views from those officers. In fact, when we write the report, the senior officers will not even know where we got those views from. Maafisa usalama wakiongozwa na Inspector General wa polisi Jafeth Kumi walielezea haja ya kufadhiliwa kutekeleza kazi zao kwa kutumia vifaa vya kisasa kama vile bunduki na risasi na silaha za kutosha ili kuhakikisha taifa usalama wa kutosha. The service is what is the one that bought me the wheelchair. And also chipped in to buy me a medically fit bed, and also the service is the one that has also been checking on me on how there are a lot of things that we use. I use a urine bag, all those things. The service is the one that stands for that. To like the medical cover enhanced. Yes. Also compensation to an officer who is injured in the line of duty, an officer who finally pays the ultimate price in providing security in his country, to his country, so that there is adequate compensation. Hata hivyo, Maraga alisema kuwa jopo kazi tayari limepokea risala hiyo kutoka kwa tume ya kitaifa huduma ya polisi. We have reached out to the National Police Service Commission. We have reached out to IPOA. We have reached out to the services, and we have actually asked them to each make their own memorandum. We are considering all that,
As I mentioned, one of the major issues that this task force is going to deal with is the issue of operational constraints. Dolly Miriki Mbuvi, Diraa ya Hope TV, Nairobi. Mtazamaji, majibizano kati ya Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga yanaonekana kuendelea, hasa baada ya Odinga na kundi lake la Azimio kudai ushindi wa uchaguzi za Agosti 9 mwaka uliopita. Kulingana na Odinga, ana kanda za video za aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC na makamishina wake wawili wakifika nyumbani kwake kabla ya matokeo ya urais kwa minajili ya kutaka kuhongwa na kuwa ataziweka paruanja wakati wake ukifika. Leo baada ya Odinga kumwonya Ruto pamoja na serikali ya Kenya Kwanza, rais huyo amejitokeza na kumtaka Odinga kukoma kuendeleza madai yake, akishangaa ni kwa nini hakuwasilisha ushahidi anaodai nao katika mahakama ya upeo wakati wa kesi ya kupinga ushindi wa Ruto kama rais. I understand that prosecutors occasionally come under immense pressure for other political considerations. I want to encourage you that you have an opportunity as a prosecutor to make history, to build an institution that can transcend your own term in office by not succumbing to impunity. And sometimes it is overbearing in an office. I was listening, for example, yesterday, and that's why I know the job of a prosecutor is difficult. I was listening yesterday to one of our politicians who was alleging that members of the Independent Electoral and Boundaries Commission went to his house. And he's telling this story 5 months after the act. And he's volunteering this information laced with insinuations that the officials had gone there for something he has not disclosed. It begs the question, if it is true, what were these officials doing in your house at your invitation? Being a candidate, how did you end up inviting officials of an independent body to your house? It also begs the question, you had an opportunity to bring up this evidence of alleged bribery before 7 judges of the Supreme Court. You did not. You have instead chosen to take this big announcement to a political rally. Serikali ya Kenya Kwanza imetoa wito kwa waendesha mashtaka barani Afrika kulinda uhuru wa afisi zao na kutekeleza majukumu pasi kupendelea upande wote. Rais William Ruto alifungua rasmi kongamano la 16 la waendesha mashtaka barani Afrika jijini Mombasa, alikosema uhuru na haki ndio njia ya kipekee ya kuwapa haki raia, ili likitiliwa mkazo na kiongozi wa mashtaka ya umma humu nchini Nurdin Haji. Ruto aidha amesisitiza haja ya Wakenya na taasisi pamoja na vitengo mbalimbali nchini kulipa ushuru kama inavyoamuru katiba ili kujenga taifa. I want to affirm to you, Your Excellency, that the Office of the Director of Public Prosecutions, Kenya, will continue to promote and facilitate continental and international cooperation in upholding the rule of law, whilst ensuring adherence to prosecutorial ethics and human rights. I wish to reiterate my gratitude to His Excellency the President of the Republic of Kenya and his administration for the steadfast commitment to safeguarding justice by promoting the independence of all criminal justice institutions. Your Excellency, since assuming office, you have repeatedly affirmed that the rule of law will be the cornerstone of your administration, and by joining us today, it is a sure testament of this commitment. The government of Kenya remains committed to promoting public confidence in constitutionalism
and the rule of law by respecting, defending, and upholding the independence of national institutions and eradicating undue influence and weaponizing tendencies. We are committed to promoting an ideal environment for the revival of prosecutorial zeal, guided by national values and principles of governance and underpinned by sound grasp of constitutional mandate. I therefore affirm that the government of Kenya will deliver on its commitment to allocate adequate resources to enable agencies throughout the governance, justice, law, and order sector, including the Office of the Director of Public Prosecution, to perform their functions effectively and efficiently. We have not, and I have told the Director of Public Prosecution, we have not asked the Director of Public Prosecution's office to do any favor for us in return for funding their office. It is their right to discharge their mandate as an office, that a mandate given to them by the Constitution of Kenya. And we have no trade-offs, and we will have none. We want them to discharge their responsibility. We will do ours, and we must be founded on a firm, strong foundation of the rule of law. Naye Waziri wa Usalama Profesa Kithure Kindiki anatangaza miundombinu ya maji kama sehemu ya sheria ya maeneo yanayohifadhiwa. Basi Waziri wa Usalama Kithure Kindiki ameongoza uzinduzi wa kitengo kipya cha polisi cha ulinzi wa maji kilichojukumiwa kulinda miundombinu ya maji nchini. Kindiki katika uzinduzi wa kikosi hicho katika majengo ya jumba la Harambee jijini Nairobi alitaja ongezeko la matukio ya uharibifu wa miundombinu ya maji, akisema maafisa hao wa polisi sasa watapambana na wote walio na mazoea ya kuharibu miundombinu ya maji. Grace Hati ametuandalia taarifa hii ya maji na ulinzi wa polisi. Kesi za uharibifu wa mali na miundombinu ya maji nchini zimeendelea kwa muda mrefu, mara nyingi kesi hizo zikizingatiwa kuwa za uhalifu na washtakiwa kukabiliwa na mashtaka chini ya kanuni ya adhabu. Hata hivyo, kutokana na hatua ya serikali ya kubuni kitengo cha kulinda maji, sheria kali zaidi sasa zitatumika ili kuzuia makosa ambayo yamehatarisha juhudi za nchi za kusambaza maji kwa wananchi. Wizara ya Usalama na ile ya Maji na Usafi wa Mazingira zimeshirikiana kuzindua kitengo cha ulinzi wa maji chenye jukumu la kulinda miundombinu ya maji nchini dhidi ya uharibifu. Uzinduzi huo ulioongozwa na Waziri wa Usalama Kithure Kindiki, Katibu Mkuu wa wizara hiyo Raymond Omolo na mwenzake wa maji Paul Rono utashuhudia ulinzi wa vifaa vya maji katika takriban kaunti 35 chini ya mashirika ya maendeleo ya maji ya serikali. Water and the infrastructure that delivers water to the people of Kenya. It's a very essential commodity, very essential infrastructure, but also very delicate, because any unauthorized access to water sources or water infrastructure can cause tremendous security risks for the country. Kindiki alikiri kudorora kwa sekta ya maji, akitaja uwezekano wa wasiwasi wa usalama ambao hutokea wakati haujalindwa. Aidha, alisema kuwa serikali imeainisha miundombinu ya maji kama sehemu ya sekta muhimu ya nchi ambayo itawekwa chini ya kitengo cha polisi cha miundombinu muhimu. I have gazetted effective this month water infrastructure, water reservoirs, and all critical water sources as part of critical infrastructure that falls under the Protected Areas Act, which provides for special protection and which provides for procedures of removal from persons who might be found in those places without authorization. Wizara hiyo imesema serikali imekuwa ikipoteza shilingi bilioni 10.6 kila mwaka kutokana na vitendo vya uhalifu kwa rasilimali za maji, ukosefu wa malipo ya bili za maji na mita zisizo sahihi. The government has been losing close to 10.6 billion every year because of non-revenue water, which are related to
destruction of the water infrastructure, non-payment of water bills, and wrong meterings, among others. And to address this issue of non-revenue water, there is need to see the components which are associated to non-revenue water, which one of it is the destruction of the infrastructure, and another one is related to the commercial issues. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Na mtazamaji, tuangazie taarifa chache za spoti ambapo Maxine Wahome, dereva wa mbio za magari ya Safari Rally, Jumatatu hii alijiwasilisha katika mahakama ya Nairobi ili kupata mwelekeo wa kesi anayodaiwa kumuua mpenzi wake dereva mwenzake Asad Khan mwezi Desemba mwaka jana. Hata hivyo, ofisi ya kiongozi wa mashtaka ilifeli kutoa mwelekeo wa ikiwa Maxine anapaswa kushtakiwa na mauaji hata baada ya idara ya upelelezi kuiambia mahakama kwamba uchunguzi wa kesi hiyo umekamilika. Aidha, mmiliki wa nyumba alimokuwa akiishi Maxine na mpenziwe ametaka mahakama kumruhusu kukodisha nyumba hiyo, kwani anakadiria hasara ya shilingi 1269 kufikia sasa. Mahakama inatarajiwa kutoa mwelekeo wa kesi hiyo itimiapo Februari tarehe 15. A miscellaneous application which is an investigative tool by the police, has 3 limbs. 1, to allow the police or the DCI to conduct investigations in a manner that they will want. That was granted. 2, to preserve the subject matter. Who is the respondent in this matter? That in the event the DPP decides to exercise Article 157 and charge her, the family is seeking for justice at this point, in knowledge and in view of the investigations and the recommendation that will be made by the ODPP. And that will be humbly submitting on our application to be granted the statements that have been written by all parties. Kule Pwani, mamlaka ya bandari nchini KPA kwa ushirikiano na chama cha soka kaunti ya Taita Taveta imezindua ligi ya kandanda kwa vijana almaarufu KPA Taita Taveta Super League. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mkondo wa pili wa ligi hiyo katika uwanja wa SGR eneo la Maungu, afisa wa mawasiliano ya KPA Haji Masemo alifichua kuwa ligi hiyo iliyogharimu shilingi milioni 10 itasaidia katika kutambua vipaji bora vya kandanda ili wao basi waweze kujiunga na timu ya Bandari FC inayomilikiwa na halmashauri ya KPA. Vijana wengi wako na challenge ya mihadharati, wako na challenge ya kujiingiza katika mambo yasio ambayo haya si mazuri katika jamii. Kwa hivyo sisi tunaona lazima tuwafuate hawa vijana, tuwaweke katika hali ya kuwapatia mawaidha na kuwapatia shughuli za kufanya, hususan michezo. Kwa sababu michezo, ukiwa wewe ni mwana sport, ni ngumu sana kwamba utaingia kwenye mihadharati na uweze kufanya sport. Na kwa kweli kupitia kwa ufadhili huo tumeweza kuwasaidia sana zile teams, kwa sababu teams nyingi zilikuwa zimefifia, hasa zile ziko mashinani. Naona hata leo tuko hapa Kambito, jana tulikuwa SGR, tunaenda kule mashinani kabisa, kule ambapo mpira unachezwa, lakini watu wengi wamekuwa wakiwapa sahau. Na unakuta timu zile zilipata ufadhili wa majazi, kila timu sasa iko na seti 3 ya jazz. Timu zile ziliweza kupata njumu ama vifaa vya boots za mpira. Kila timu pia 16 katika timu zote 32 wameweza kugharamiwa pesa zote za referee kwa mechi zote. Unakuta pia kugharamiwa masuala ya mini league, kuja na kurudi yote inagharamiwa, cards zinagharamiwa. Kwa hivyo tumepeana platform kubwa sana kwa wale vijana ambao walikuwa wameanza kusaulika. Basi mpenzi mtazamaji, tukomea hapo hii leo. Tupatane tena kesho Mola akinijalia na akikujalia. Leo nikikuaga basi kwa usemi, ukupigao ndio kufunzao, na hakuna mwalimu bora kama mwalimu wa maisha. Jina langu ni Dickens Luvanda, ni kusema kwaheri na shukran sana kwa umakini wako.